Atibatike zvechopu chopu. Gorerera kudya rinopisa muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pachivhidhivhidhi chenyu paKulian TV. Yakomana panyaya zvaitika izvo hazvisungise izvi. Ndikuona unga Auxillia Mnangagwa kana nyaya iri chokwadi 100%. Anonosungwa kana zviri kuitika maitikira zviri kuitika. Now, second wife ya Collins Mnangagwa ndiye anga akasungwa apuwa bail $1,000. But zvapuwa bail $1,000 ndikunzwa kuti mai vake vasangana nazvo ende vapuwa chapakati chediscipline. I don't know why, but reasons ari kutaurwa pari kubvunzwa nyaya dzemari, properties and stuff, zvinhu zvose like pakadyiwa munhu mari apo. We are talking of millions panapa. Maybe the son in question anogona kuti akaona type yemwanasikana inenge iri ndenya kuside kwake ropa rinotanga kumanya. I don't know kuti zvikunyadzofamba sei. But now let's talk about this issue. Maitikira iri kuita mabudiro iri kuita panapa pari kunzvone the mother and two sisters of KC Tadiwa Tafirenyika, the 22-year-old second wife of Collins Mnangagwa, a son of President Emmerson Mnangagwa, were arrested in Bulawayo yesterday and remain in custody. Kelsey was arrested on August 4 and charged with possession of drugs. She was granted $1,000 bail by the High Court today. However, news coming from sources at Chikurubi say there is an instruction to arrest her again tonight before she is released. According to reliable sources, Collins Mnangagwa's mother-in-law, Amina Jacinta Jezab Arab, was abducted at Coke Corner in Harare at about noon on Thursday, August 13. She was driving home to Sunningdale after attending court where her daughter had been denied bail. The sources said Amina was taken to one commando barracks and questioned about $4 million that her interrogators claimed belonged to Collins Mnangagwa. During the interrogation, water was allegedly poured over a covered face and she was beaten with sticks and batons. Her interrogators reportedly told her that she would be punished if she failed to produce the money. The sources said she fainted repeatedly but was forced back into a fit so that the interrogation could continue. Amina was reportedly later taken to State House and handed over to First Lady Auxillia Mnangagwa, who allegedly assaulted her while demanding the money and title deed to properties registered in Kelsey's name. Kelsey is pregnant with Collins Mnangagwa's twins. The sources said the First Lady shouted, "Waisa mwana wangu muhari mubuditse," meaning you bewitched my son, remove the case. She also allegedly ordered Amina to stay away from her son and threatened that if Kelsey were released from prison, she would send people to cut open his stomach so that her unborn babies would die. The First Lady allegedly demanded that Amina surrender all the title deeds and return her son's money. Amina was reportedly taken back to one commando barracks before eventually being released. The family subsequently sought refuge in Bulawayo. Sources said Amina and her daughters were arrested at a lodge yesterday and charged with possession of drugs which they maintain were planted on them. Sources close to case said Kelsey's initial arrests followed the alleged leaking of a video in which Collins appeared west for where she was arrested alongside her uncle Isaac Arab Jezeb, who was also granted bail today. Guys, if I show you the pictures of the mother-in-law, you will not like it. But kana pachinge pakuitwa zvinhu zvakadai so izvi, some of these issues I thought kuti vanhu ndo vano advocate for women kuti mana kana vakadzi ngavazanzwa so ngavasabatwa zvirafu kana vachinge vakutoti wewe wacho uri kutonzwa kaitagwa kabutiswa nemwana womunhu uri kukuputitsa zvinopera boyera umana umwanza adoti kwa operation nzokaisa mwana wangu mahari kurumidza mubuditsa. Unoziva kuti dzimwe nyaya uchidzinzwa aumbofa wakakurumidza kuzigamuchira
vanhu vataura zvakasiyana-siyana achiti apa aishandisa ke mablue lights mwana wevanhu ukati handibvunzwe busy living large kutozviona kunge first lady, you know, this is actually coming from vanhu vakuru vari kubva vakanda nemavideos acho nyaya yacho, you know, chaos. Yeah, it's said kumagumo kwacho kune nyaya 4 million cash nedzimba. Uno ndakamboona pachitaura kapachinzi this young man akatorwa mari inosvika kuma 7 million and I was shocked, honestly. How come tutaya zvimamillions kapo, guys? Hey, these guys, they are filth ritual. Kana wakutosvika pakutospenda pane but anyway, let's talk about nyaya first lady. Zvimwe zvese zvitingatosora tichitaura zvakawanda, but guys, akomana izvi nyaya idzi ziri serious. This is actually coming from Hopo Ching'ono. Ndiari kubudisa nyaya izvi zvakana zvadai so zviri serious izvi. Kana vakudai so chatichazodzidza ichi isu towadzisa vari mai vane rudo, katendine vachinzi mai vane rudo, saka tichida kuti that picture yayo irambe iripo kuitira kuti panozotaurwa nyaya dzakaita sedzidzi next time hamuzoti blame manje ati aiwa enda hamuzoti kate takakula, aiwa hamuzotinongedzereka zviri wrong, kuti muri kuva accuse zvisiri izvo kana pachinge pakubuda dzakadai so idzi dzahombe nyaya idzi. Kuyo vanozosvika pakuzopinda nyaya dzemwana wacho zviri hard kudai so why? Pari kudanana mwana wake munhu ndiye apinda murudo ega, akauya akati ndakuda murandakadzi, ndakuda, ndaperera, ndipe rudo, ndipe zvese. Mwana opuwa rudo, mwana apuwa rudo, and then the next thing maakupindira aiwa maiswa mwana wangu mahari. Saka tichazodei manje kana zvakadaro? Zvimwe zvakangonaka kari mwana wako kuti aiwa iwo bvisa mwana wangu munikini kana awenyu dai ari wawo musikana ndikwa zvaisvikero. Ndona mwana wakandotrai kuda kuzvivharidzira amene kuti vanenge vachida kuzvivharidzira vachiudzani. Ndose mumastatement watinenge zikita kutaura kavamwe vakunzi vakuru vemazoom. Zvakaoma, guys, zvakaoma. Now let me quickly go to the comment section. That cruel Zambian guy who was Mugabe's briefcase carrier, who had a dubious Zim citizenship, he has a wife who is also as cruel. Everyone deserves a public hanging for what they are doing to Zimbabweans. Mashoko ari kutaurwa panapa nemunhu ari kurwadziwa nekuda kwesituation iri papapa. Umwe ari kuti, are we mean to feel sorry for them now that they have turned against each other? Why is this even news? Wasn't Kelly posting pics with huge sums of money for vibes? Spare a thought for all those kids who are now hooked on drugs and have no means for rehab. Maria Zanu ine ropa. Ndo zvimwe zviri kutaurwa nemumwe munhu panapa ari kuonawo mamwe maonero ake ari quite different. Zvakaoma. I feel sorry kune vanoda kunge vachinzwirwa urombo ipapa but guys, iyi madhe yandishamisa. Tell me what you think in the comment section. Zvamunokwanisa kuita ndimungatoziva zvamungati aiso atakana simba chedu ngotaura tatopedza. Imimi zviri zvesimba ndimunokwanisa kuzovaonera nyaya dzacho mukwanisa kuti vanhu I understand maybe vako dzimwe dzacho ngonongonza muri kunyeba zvinyaya zvekunyeba izvo ndena daro musiyana neni. Mwana unongoti siyana nemukadzi wangu, musaudze mukadzi wangu zvinhu zvekupenga. Don't be jealous, you know. Amai avane rudo ava ikona kuvavenga. Zvakaoma kana riri rudo rwacho achitudza ichipindura imega. Zviri kurwadza izvo hazvisi kugamuchirika, asi ndo situation yacho yatatoona iripo panapa. Anotori ma1 amai vakeosi vabatanidzirwa muconnection yenyaya dzacho ende vari kunzi vakapuwa size yavo isina kunge yakamira zvakanaka. Ndo nyaya dzandiri kusangana nadzo panguva ino. Ndisati ndaenda muri yeZimbabwe ndoda kubva ndangosiya ndakuzivisai nezvedhiri. Hi there, if you're watching Kulin TV, you're obviously smart. Saka uchafarira nyaya yanayo nhasi. Une dhiri app here sha. Your app is here. Ndiri kutaura nezve brand new app here akagadzirwa for us maZimbabwe. Wherever you are, by people who know how we like to socialize and do business. If you ever thought ikande badiri,
kana uchida kuchitengesa chikande padhiri, kana uchichitsvagira padhiri, kana usingazivi bvunza vamwe padhiri. Dhiri is written in Shona and we have a Ndebele version coming soon. Saka mna tiitambire sendaka yedu. Don't be left behind. Enda pa Play Store unotora Dhiri app yako nhasi. If you are not on Android, enjoy Dhiri on the web at www.dhiri.co.za. Pinda mdhiri nhasi.